Cualquier día de la administración de Donald Trump la podemos describir con una de estas tres palabras: caos, corrupción y criminalidad. Pero hace varios días Estados Unidos sufrió las tres palabras en un solo día. Todo en una noticia del New York Times. Informa sobre la propia contratación del DUI de Donald Trump. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien de alguna manera está involucrado otra vez en un caso de Signal. El caso de Signal, por si no saben cuál es el caso en el que se filtró información muy, pero muy privada estadounidense por parte de un periodista. Información que, si digo textualmente lo que es, podrían cerrar este canal. Y no por lo privada que es, porque obviamente esto es un contenido público, sino por lo extremadamente fuerte que sucedió y que se filtró. Bueno, pues el secretario de Defensa de Estados Unidos filtró una parte de esta información, y esto ya se sabía. Pero lo que no se sabía es que este hombre volvió a crear otro grupo y esta información nuevamente se filtró. Pero lo que más importa es con quién compartió esta información. Esto te va a sorprender y en parte creo que también te va a perturbar. Ahora, antes de contarte lo que está pasando con el New York Times, se me hace justo darte un poco de contexto de todo lo que está pasando, sobre lo que acaba de ocurrir y qué pudo haber llevado a esta filtración desde el Pentágono. Y eso fue el despido de 3 funcionarios, que de hecho en la MSNBC lo explica muy bien. New alarming reports reveal deepening turmoil at the Pentagon under Defense Secretary Pete Hegseth. Politico reporting Hegseth's chief of staff will soon step down, and that 3 other top officials were put on leave and then fired over their role in the Signal chat scandal. In a Washington Post report, the 3 officials claimed they were never told what they were investigated for or if there was even a real investigation of leaks to begin with. Joining us now is former Deputy Pentagon Press Secretary Sabrina Singh. Sabrina, thanks for joining us. And, you know, Hegseth's already shorthanded leadership team is now without 4 of the senior officials I was just describing. He also oversaw the removal of almost a dozen senior military leaders, including the chairman of the Joint Chiefs of Staff. Is this normal new chief, new team, or is there a plus in this? And what is that plus? Well, I mean, quite frankly, no, nothing about this is normal. You don't see an immediate purge of your senior leadership that you have not only elected to be around you, but appointed yourself as a Secretary of Defense. So again, what's being reported too is that these individuals were fired because of unauthorized disclosures, whether that be to the press or elsewhere. And what's ironic here is that the Secretary of Defense, the person who leads, our men and women in uniform and our civilians, also put unauthorized, classified information into a commercial texting app, and yet there have been no consequences for him. He has not been held responsible. He hasn't even, gone before Congress to explain his behavior. So, of course, different circumstances for different people, but nothing about this is normal. And I think, Congress and others should really look into, not only the firings of these individuals, but also, of course, looking into Pete Hegseth. Let's dig a little deeper here, Sabrina. The 3 fired officials, they're claiming that unnamed Pentagon officials slandered their character with baseless attacks, their words. They also say they don't know if there is still an active investigation into the Signal leak. When we think of the Pentagon, and you know this culture better than I do, we're thinking of decorum, rank and file, and process and structure. This doesn't seem to be the case, at least based on what they are saying. Yeah, and the Pentagon is an organization that certainly not only thrives on structure and order, but there is due process, and that's the case usually with any organization or agency. So to see these firings and to have these individuals speak out and actually say we have no idea why we were removed from our jobs. Either means that there hasn't been an official investigation launched into their removings, or they're just not aware. Quería empezar con esta historia porque actualmente es muy viral todo lo que pasa con Pete Hegseth, porque cada día se descubren nuevas cosas que están pasando con el caso Signal, y también gracias a que personas cercanas a este asunto han comenzado a revelarlo. Ahora, yo no sé exactamente quiénes son las personas que han revelado esta información, pero no es tan difícil conectar hilos, ya que actualmente varios empleados grandes del Pentágono han sido despedidos. Y lo más interesante, han sido despedidos de forma injusta y sin causa. Así que quiero que escuches atentamente esta historia que te voy a mostrar. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, compartió detalles de ataques en un segundo chat de Signal. También envió información sensible sobre estos ataques en Yemen a un chat de un grupo encriptado que incluía a su esposa y a su hermano. Esto lo dijeron personas familiarizadas con el asunto. El secretario de Defensa también compartió detalles específicos, información sobre ataques inminentes en Yemen el 15 de marzo. Y esto nuevamente en un chat privado de Signal, en el que se encontraba su esposa, su hermano y su abogado personal. Según 4 personas que tenían conocimiento de este chat, dijeron que la información que el señor Hegseth
Hegseth compartió en el chat de Signal incluía los horarios de vuelo de un FA-18, que tenía como objetivos los huites en Yemen. Esencialmente los mismos planes de ataque que compartió en otro chat de Signal, todo ese mismo día, en el que por un grave error incluyó el editor del The Atlantic. La esposa del señor Hegseth, Jennifer, una ex productora de Fox News, no es empleada del Departamento de Defensa, pero ha viajado con él al extranjero, y ha sido fuertemente criticada por acompañarlo a reuniones sensibles con líderes extranjeros. Los hermanos del señor Hegseth, Phil y Tim, que de hecho este continúa siendo su abogado personal, ambos tienen empleos en el Pentágono, pero aún no está claro por qué ellos necesitaban saber sobre los ataques militares planeados contra los huites en Yemen. La existencia hasta ahora no reportada de este segundo chat de Signal, en el cual el señor Hegseth compartió información militar altamente sensible, es el último de una serie de acontecimientos que ha puesto bajo escrutinio su gestión y su criterio. A diferencia del chat que se incluyó por error al señor del The Atlantic, este nuevo chat fue creado por el propio señor Hegseth, en el cual incluía a su esposa y a unas 12 personas más de su círculo interno y profesional. Todo esto sucedió en enero, antes de su confirmación como secretario de defensa, y fue nombrado como el Defense Team Junto, que es reunión del equipo de defensa. Las personas familiarizadas con el chat dijeron que él utilizaba su teléfono privado en lugar de gubernamental, esto para poder acceder al chat de Signal. El señor Hegseth creó inicialmente el grupo separado de Signal, como un foro para discutir información administrativa o de programación rutinaria. Esto lo dijeron dos personas familiarizadas con el chat. Estas personas dijeron que el señor Hegseth típicamente no usaba el chat para discutir operaciones militares sensibles y que no incluía a otros funcionarios de nivel de gabinete. El señor Hegseth compartió información en este chat sobre los ataques en Yemen, aproximadamente al mismo tiempo que ponían los mismos detalles en otros grupos de Signal, que ahí se incluían a altos funcionarios estadounidenses y a la persona que trabajaba en The Atlantic. Todo esto con personas familiarizadas con Hegseth y el grupo de chat. Pete Hegseth prácticamente ha dejado salir toda la luz. Toda la información militar estadounidense ha sido compartida evidentemente a toda su familia. Personas que obviamente no deberían de tener acceso a tanta información. Pero esto no es ninguna sorpresa, ya que Pete Hegseth tiene mucha experiencia manejando muy mal organizaciones mucho más pequeñas que el Pentágono. Así que el hecho de que está haciendo muy mal su cargo como secretario de defensa en los pocos meses que lleva ahí, creo que no es sorpresa para nadie, ¿verdad? Y no hablamos solo de sus fallas personales, sino que nos enfocamos en hablar de sus fallas profesionales. Y la verdad, si nos ponemos a examinar todo el currículum y cómo le dio en sus anteriores trabajos al señor Pete Hegseth, evidentemente es incompetente para este cargo. Y lo más sorprendente es que han pasado tantas cosas y aún sigue siendo el secretario de defensa de Estados Unidos. Como dije al principio del video, actualmente hay despidos injustificados dentro del Pentágono. Y lo interesante es que estas personas que han sido despedidas no se llevan muy bien con Pete Hegseth. Por si no lo saben, hace tiempo también se hizo viral que Pete Hegseth usó estos grupos para enviar mensajes borrachos. Mensajes que le envió al consejero de seguridad Mike Waltz y a la directora de inteligencia Tulsi Gabbard. Evidentemente Hegseth no se hace responsable de esto y le echa la culpa a alguien más y que él no envió esos mensajes, y mucho menos que estaba borracho. Lo que la gente no se da cuenta es que Hegseth, al llevar un cargo tan importante y al desempeñarse tan mal en el mismo, pone en riesgo la vida de millones de personas. De hecho, el senador Mark Kelly habló al respecto sobre esto, y esto lo hizo la última vez que hubo un gran escándalo con el tema de Signal. Así que se me hace muy interesante decir que, la última vez que pasó esto. Eso quiere decir que más de una vez pasa que se filtra información muy, pero muy privada de Estados Unidos. O sea, entiendan que es información del envío de cohetes o envío de ataques que no debería de saberse ni siquiera la sociedad. Pero escuchen lo que dijo el senador Mark Kelly. Let me ask you another question about national security. I was struck by this very well-reported piece in the Times about the Signal chat leak. This was talking to particularly military pilots about their reaction to it. One former senior Defense Department official with military experience said Mr. Hegseth's test describing launch times and the type of strike aircraft was indeed classified information that could have jeopardized pilots' lives if it had been released or obtained. I saw a few viral TikToks of military spouses expressing rage about this. What do you think as a former naval aviator yourself? Who had to walk out to an airplane in the middle of the night to go on a strike like this when Dick Cheney was Secretary of Defense, I think. Never for 1 second did I think the Secretary of Defense was going to put me at risk. And it is significant risk. They're saying this wasn't classified. This is the most sensitive information we have in the military. When you're going to send service members, troops, pilots, feet dry in this case, over land in a contested area where they have a significant surface-to-air missile capability. Yeah, they have SA-3s, SA-6s. Absolutely, yeah. I've had an SA-6 blow up next to my airplane on my first combat mission. Wow. That missile can shoot down an F-18 without a doubt. If they know you're coming, when you're coming, the direction you're coming from, and on top of that, the time on target, they know to have all their resources focused on shooting you down. And that helps them significantly. So, of course, these pilots are upset about it. Pete Hegseth put them at significant risk.
He crossed a line no Secretary of Defense should ever cross, and he needs to be held accountable for this. What do you make of the lying? I really find this part, in some ways, some of the most unnerving. I mean, to say it's not classified, it's like, well, the timing and of a surprise. I'm not even sure what they mean by that. Maybe they meant because it doesn't say secret or top secret on the signal chain. Right, but of course it is. Of course it is. It came off of a piece of paper that probably said top secret at the top, or he got it over the phone from the head of CENTCOM, the combatant commander, that said, here's, and by the way, you look at the times, it wasn't around a certain time. It's like 15:16, 3:16 p.m., or 14:10, which is 2:10 p.m. These are exact times that came from a plan. Now they're saying, well, these aren't war plans. I'll give them that. I mean, a war plan would be joint forces. Sure, yeah. It would include allies. This is a strike plan. These plans, by the way, are also planned by those pilots that are in the cockpit. So they planned the strike. Right. They communicated it to leadership. It got approved. And then the Secretary of Defense decides to throw it out on an unsecured platform, which, by the way, could have gotten to the Russians, could have gotten to the Iranians, and ultimately to the Houthis. It also struck me that Jim Himes, Democratic congressman, said this the other day, that, there was no real reason to do it. That it was almost kind of showing off. He didn't have to send that 100%. that way, right? Is that right? Or he could have sent it afterwards. Right. If that would have come out 15 minutes after those airplanes got back to the aircraft carrier, those guys were safely aboard. If you want to send that stuff out, fine. That information is not valuable to anybody anymore, not really. But to do it beforehand is such a disservice to what these guys are about to do. And I'm confident, I'm sure their spouses are upset. It is risky to go fly an airplane into enemy territory and try to get bombs on target and then get out before you get shot down. And now you have the guy in the highest position in DOD is making that job potentially making that job so much harder for you. There is reporting today that he's hired his brother at the Department of Defense, Pete Hegseth, to do liaison, I think, is what he's doing. What's his brother's background? I think he might have had a podcast company. Don't quote me on that. I think that's what it was. This is a guy who said he's going to bring Merritt back to the Department of Defense, fired the chair of the Joint Chiefs because he was too woke, I guess. Black man who talked about being black in America. Yeah. And do you think he's restoring merit to the Department of Defense? With hiring his brother, who probably needed a job, or maybe gave him a raise from his previous job, or wants to have his brother around. How could his brother possibly be the most qualified job for whatever this is? Whatever this job happens to be. It's not his brother. If you need somebody in this position, advertise the position and find the most qualified person. This is the Department of Defense we're talking about. This is the organization that keeps all of us safe. Pete Hegseth está poniendo en riesgo a todos los servidores de Estados Unidos, o mejor dicho, a toda la seguridad nacional del país. Y todo por su incapacidad de llevar este cargo. Recordemos que a Donald Trump no le interesa contratar personas inteligentes para llenar su gabinete. Únicamente le encanta llenarse de personas que le digan que sí a todo. Como gran ejemplo de esto, siempre nombro a la secretaria de Educación de Estados Unidos. Ella es totalmente inepta e incapaz de llevar un cargo tan importante. Pero a Donald Trump simplemente no le importa, ya que esta mujer le va a decir que sí a todo. Y eso nos deja muy claro la poca importancia que le da a Donald Trump el futuro de sus estudiantes. Este es el final del video, espero que te haya servido, te haya informado y si es así te agradecería que te suscribas al canal. Recuerda que mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte todos los días. Además, si quieres seguir conociendo noticias estadounidenses, te recomiendo ver este video. Es más, ¿qué te parece si nos vemos ahí? Adiós.